Good morning. Today we are going to talk about equilibrium, which is chapter 7. Any market consists of demand side and supply side, interaction of demand and supply will lead to achieve equilibrium. Or in other words, interaction of demand and supply will help to determine the price or the actual selling price in the actual price that prevails in the market and the actual quantity that is sold in the market. Actually, we have covered demand in details. Now we are going to recap supply quickly. What's supply? Supply means to make an amount of a specific goods or services available in the market. For sale to consumers. The main objective of the producer is to maximize his own profit. So the producer would like to make this amount of goods and services available in order to maximize his own profits. Just like demand, supply has a function, and as we said before, there is supply law, which states that there is a positive relationship between price and the quantity supplied, and there are a number of other factors that affect that affect supply. So we can write supply function as QS is a function of B, C, T, PS, and others. B stands for own price of the commodity, and if you are a supplier, so you would like to supply more if the price increases. So it is a positive relationship. C stands for cost of production or price of factors of production, and if cost of production increases, so you are going to supply less. So it is a negative relationship. T stands for technology. If there is a technological improvement, so producers can supply more, so it's a positive relationship. PS stands for price of other goods, which can be substitutes or complements. With respect to substitutes, as we said before, there are substitutes in production, which means that you have resources and you would like to use it in the production of X or Y. So as price of X increases, so supply of Y is going to decrease. So the relationship between price of X and supply of Y is a negative relationship.
In case of complements, they are the products that should be sold together. So as price of X increases, producers of X would like to supply more, and the producers of Y would like to supply more as well. So it's a positive relationship. Now I would like to focus on the price of the commodity itself. As we said before, it is a positive relationship between quantity supplied and the price of the commodity. This can be written as QS equals negative C plus DP. Yes, it's negative, not positive, just like the last semester. It's negative 1, okay? Negative C plus dP, where C is the value of QS when price equals 0, D is the slope, change in QS due to change in price by 1 unit. Positive sign stands for the positive relationship, and this is value of QS when price equal 0. This can be illustrated graphical as negative C, so it must be negative value, negative C, and then it's positively sloped. This is the supply function. And if you are going to get the inverse supply function, just like the inverse demand function, this point will be negative C over D. Okay. If one of the other factors it changes, this will lead to a shift in the supply curve. So if cost of production increase, supply should decrease, supply curve will shift to the left and vice versa. Okay? Equilibrium. Equilibrium will be achieved when QD equals QS. And as we know that QD equals A minus PP, and QS equals negative C plus DP. By solving the two equations simultaneously, we can write the equilibrium price as A plus C divided by B plus D. And with respect to the equilibrium quantity, we are going to use the equilibrium price and substitute in QD or QS in order to find the equilibrium. It can be written as minus AD minus C divided by B plus D. Example. If you know that QD equals 100 minus 2B and QS plus 4B, and if it's required to calculate the equilibrium price, so we can write it as equilibrium price equals A plus C over B plus D. A equals 100, B 2, C 20, D 4. So it will be 100 minus 20 divided by 2 plus 4
It's 120 divided by 6, which is 20. And to find the equilibrium quantity, it will be AD minus BC divided B plus D. It will be 100 multiplied by 4 minus 20 multiplied by 2 divided by 2 plus 4. It will be 60. You can find it directly like this, or by solving the two equations simultaneously, as QD equals QS 100 minus 2P equals negative 20 plus 4B. So it is 120 equals 6P. So the equilibrium price will be 20. If you are going to take equilibrium price and substitute in QD or QS to find the equilibrium quantity, it will be negative 20 plus 4 multiplied by 20, which is 80 minus 20, 60. Okay. This can be illustrated graphical as this is Q and B. We are going to start with negative 20. And this is the supply curve. You can find this value, negative C over D, by calculating C over D, 20 divided by 4, which is 5. Okay. And with respect to demand, it's 100. Also, you can find the point of interest with P from the inverse demand function. It will be 50. Okay. And this is the equilibrium point at 20 and 60. Okay. It's important to calculate each point on the graph. How to find these points. Okay, you have to find these points. Okay, now we are going to talk about one of the factors that can affect the equilibrium price and the quantity, which is quantity tax. Quantity tax is an indirect tax imposed by the government on the price of goods and services. Just like value-added tax. The government can impose taxes on the producers or on the consumers. So what is the impact of imposing tax on the consumers? If it's imposed on consumers, so consumers are going to pay the price of the commodity, the announced price, in addition to the value of the tax. So if the price is 10 Egyptian pound and the government imposes 2 Egyptian pound as taxes, so the consumers are going to pay P plus T, which is 10 plus 2, 12. So the actual price or the actual amount paid by the consumer will be 12.
With respect to the producers, if the government imposed taxes on producers, they are going to collect the payment or the price, which is 10, and pay the taxes to the government. So the net revenue or the amount of money in their hand will be B minus T. So with respect to the same example, it will be 10 minus 2, so it's 8. So in this case, producers will get 8, while consumers are going to pay 10. And the difference will be received by the government. Okay, what's the impact of imposing taxes on equilibrium price and the quantity? Let's start with an example. QD equals 150 minus 2P, and QS equals 50 plus 2P. If you are going to find the equilibrium price, A plus C divided by B plus D, it will be 150 plus 50 divided by 2 plus 2, it will be 50. And if you are going to substitute to find the equilibrium quantity, it will be AD minus BC divided by B plus D, which is 150 multiplied by 2 minus 2 multiplied by 50 divided by 2 plus 2, it will be 50 as well. This is before imposing taxes. Now let's assume that the government is going to impose tax on the consumers. Okay, before imposing taxes, let's draw the equilibrium point. This is negative 50 supply, and this is 150. This is the equilibrium point at 50 and 50. Okay. Returning back to our example, we are going to impose tax of 10. So with respect to the consumers, they are going to pay P plus 10. So we have to find new demand function, which is old demand function, but the price will be B plus 10. So if you are going to find the demand function, it will be 150 minus 2B minus 20. It will be 130 minus 2B. So this is the new demand function. Now we can use this demand function in order to find the equilibrium once again. This is the demand and this supply, substituting in equilibrium price equation and equilibrium equilibrium quantity equation. It will be $130 plus 50 divided by 2 plus 2, which is 45.
and with respect to the quantity it will be 130 multiplied by 2 minus 2 multiplied by 50 divided by 4, it will be 40. This can be illustrated graphical as the government imposed taxes on quantity tax on the consumers, the demand curve will shift to the left, and we are going to have a new equilibrium point at 40 and 45. It's very important to illustrate everything graphical. Okay? So after tax, consumers will pay the new equilibrium price, which is 45, plus the additional tax. So the total amount of money that's going to be paid by the consumers will be 55. So there is a tax burden equivalent to 55 minus 50, which is the old price, equal 5. So due to imposing tax of 10, the consumers will have to pay additional tax burden equivalent to 5 pounds per unit. With respect to the producers, actually taxes are imposed on the consumers, but this is going to affect the producers as well, as producers are going to get 45, the new equilibrium price. Okay, but before imposing tax on consumers, they can get 50. So there is a tax burden for the producers equivalent to the old price minus the new price, which is 5. So imposing tax on consumers will affect equilibrium quantity, it will decrease, equilibrium price will decrease as well, and with respect to the tax burden, producers are going to pay 5 and consumers are going to pay 5. Okay, this is imposing tax on consumers. Imposing tax on the producers, you can read it from the book. It's almost the same, but you have to read it, please. It's gonna be included in our exam as well. Okay? And you have to identify what is going to be the impact on equilibrium price, equilibrium quantity, and tax burden with respect to the consumer and to the producers. Okay.
consumer surplus and the producer surplus. What's meant by consumer surplus? From this figure, we can find that okay, this figure shows equilibrium point of intersection of demand and supply at point E. At this point, we can find the triangle EFG. Triangle EFG represents consumer surplus. What's meant by triangle EFG? Actually, what's meant by point G? As we said last week, that point G is point of deprivation, which means, just as we said, you are in a desert and you would like to drink water and you couldn't find water, so you are ready to pay G for this commodity. But actually you are not going to pay G, even if you are going to meet a water seller. The actual price that you are going to pay is F, the equilibrium price. So with respect to you, you are going to save FG. Okay, an example. I am ready to pay 100 Egyptian pound per glass of water, and there is no water, okay? But if I am going to find a shop selling water, I am going to pay for a bottle of water 5 pounds. So I am going to save 95 pounds. So the consumer surplus with respect to this point is 95 pounds. If you are going to increase the number of units of 1, you are ready to pay 80, but actually you are going to pay 5. So you are going to save 75, and so on. So consumer surplus is the difference between the actual price and the price the consumer willing to pay. It is calculated as the area of the triangle EFG. Now with respect to the producer. With respect to the producer, it's a similar case. The producer is ready to get H, but actually he is going to get F.
So this is producer surplus. So triangle EHF is producer surplus. And we can define it as the difference between the actual price received by the producer and the desired price. Okay, you have to read the book for more details about this. Okay. طيب زي بقى كل اسبوع نعمل ريفيجن كده بالعربي بسرعة. احنا النهارده ان شاء الله المفروض هنشتغل على الايكوليبريم. احنا طبعا اغلب الشغل عملناه الترم اللي فات، فعشان كده بنراجعه بسرعة يعني. ايه هو الايكوليبريم؟ الايكوليبريم ده احنا قلنا ان هو البوينت اوف انترسكشن اوف ديماند اند سبلاي. فاحنا كان لازم قبل ما نتكلم على الايكوليبريم نتكلم يعني ايه سبلاي اصلا. قلنا السبلاي ان هو البروديوسر is going to make an amount of goods and services available في الماركت. الهدف بتاعه ايه؟ ان هو يعمل profit. طيب قلنا ان احنا في عندي حاجه اسمها law of supply زي law of demand. law of supply ده بيقول لي ان في positive relationship between price and the quantity supplied. ceteris paribus. ceteris paribus mean keep all other factors constant. طيب ايه بقى هي كل الفاكتورز اللي بتأفكت الكوانتيتي سبلايد؟ عندنا البرايس بتاع الكوموديتي، الكوست اوف برودكشن، التاكسز، البرايس اوف اذر جودز. قلنا بالنسبه للبرايس بتاع الكوموديتي نفسها، فلو البرايس زاد انا كبروديوسر هبقى عاوزه ابيع اكتر فهزود السبلاي بتاعي. نيجي للكوست اوف برودكشن. انا دلوقتي المين ايكونوميك بروبلم از بروبلم اوف سكيرسيتي، فانا عندي شويه ريسورسز صغيره، فلو الاسعار زادت بتاعه الريسورسز انا مش هعرف ازود برودكشن فهقلل البرودكشن بتاعي. يبقى هنا الريليشن شيب ما بين الكوست والكوانتيتي سبلاي بتكون نيجاتيف ريليشن. طيب نيجي بعد كده عندنا للتكنولوجي. لو حصل تكنولوجيكال امبروفمنت هقدر انتج اكتر، فبالتالي هقدر ازود السبلاي بتاعي، تبقى كده في positive relationship. نيجي للبرايس اوف other goods او related goods. الريليتد جودز دي ممكن زي بالظبط الديماند تبقى substitutes وممكن تبقى complements. طيب السبستيتيوتس دول حاجات انا هنتجهم بنفس الريسورسز. فلو برايس بتاع اكس زاد يبقى بالنسبه لي اللي هيجيب لي بروفيت اكتر ان انا ابيع اكس، يبقى السبلاي بتاع واي لازم يقل. يبقى كده لما اجي اشوف الريليشن ما بين برايس اكس والكوانتيتي سبلايد اوف واي هلاقيها نيجاتيف ريليشن شيب. طيب نيجي للكومبلمنتس. الكومبلمنتس دول حاجتين انا الناس بتشتريهم مع بعض، فبالتالي لو برايس اكس زاد هيبقى البروديوسرز بتوع اكس هيزودوا السبلاي بتاعها، وبما ان الناس ساعتها هتشتري منهم يبقى لازم يلاقوا فيه سبلاي كمان من واي زياده، يبقى هتبقى هنا ريليشن شيب بوزيتيف. طيب الفاكتورز دي كلها ما عدا البي بتعمل شيفت للسبلاي كيرف، لو هتزوده يبقى تو ذا رايت، لو هتقلله يبقى تو ذا ليفت. احنا هنركز على بتاعه ايه البرايس بس. يبقى عندي الكيو اس equals negative c plus dp. السي هي الكوانتيتي اوف كيو اس لو البرايس بزيرو، والدي السلوب بتاعنا. هنرسم بس هو الشكل الجراف هو اللي هيختلف شويه، ان انا هيبقى عندي جزء بالنيجاتيف، الانترسبت هنا عندي بالنيجاتيف، والفاليو ده جبته زي لو حد عاوز يحسبه هيجيبه زي ما بالظبط حسبنا الانفرس ديماند فانكشن، بس مش عاوزين ندخل في جزء ماثيماتيكال كتير يعني. بعد كده نيجي للايكوليبريم. الايكوليبريم احنا عارفين ان هو البوينت اوف انترسكشن اوف demand and supply، او بقول when QD equals QS. هو ده الاكتوال selling and buying price في الماركت، وهي دي الاكتوال quantity sold in the market. كل اللي قبل كده الديماند او supply كانت مجرد بلان، لو لقيت السعر كذا هشتري كذا، لو لقيت السعر كذا هبيع كذا.
انما الفعلي بقى هو ايه؟ الايكوليبريم ده. طيب انا ممكن لو طلب مننا في الامتحان نعوض في ده على طول واطلع الايكوليبريم quantity and price. طبعا فيها mathematical proof في الكتاب بس احنا مش عاوزينه يعني. او ان انا اعملها بالطريقه العاديه اللي كنا بنعملها بيها، ان احنا نسولف ال two equations simultaneously QD equals QS. لازم الناس تبقى عارفه الطريقتين عشان ممكن حاجه منهم تيجي بشكل مطلوبه هي بالاسم يعني. طيب بعد كده هنرسم ده graphical. البوينت اوف intersection هي البوينت اوف equilibrium. دلوقتي الحكومه قررت تحط taxes. quantity tax. quantity tax دي تبقى indirect tax، ممكن نحطها على الكونسيومر او على البروديوسر زي ضريبه القيمه المضافه. لو هي imposed على الكونسيومر يبقى انا ككونسيومر هدفع البرايس بتاع الكوموديتي العاديه بتاعتي بلس هحط عليها التاكس. يعني زي الاكزامبل ده كده، لو انا هدفع البرايس اصلا 10 جنيه والحكومه حطت 2 جنيه ضريبه، يبقى انا كده هدفع التوتال اللي هدفعه 12 جنيه. طب لو هي imposed على البروديوسر، البروديوسر كده كده هياخد 10 جنيه بس هيدفع منهم 2 للحكومه، فيبقى كده عنده نت 8. يبقى هو كأن الريفينيو او هو الفعل اللي باع بيه البرودكت هو 8 بس. طيب ازاي ده هيأفكت الايكوليبريم بوينت؟ احنا اشتغلنا في الاكزامبل بتاعنا على الكونسيومر بس. ده اكزامبل عادي كيو دي وكيو اس، جبنا منهم الايكوليبريم كوانتيتي. بعد كده قلنا ان الحكومه عملت امبوز لتاكس ب 10 on the consumer. طالما قال on the consumer يبقى انا هشتغل على الديماند function. we have to find the new demand function after imposing tax. طيب هنجيبها ازاي؟ هيبقى هي الاولد بس بدل ما هي بي هشيل البي دي واحط بدالها بي بلس التاكس، وبعدين هنفك البراكت. المهم يا جماعه واحنا بنفك البراكت ناخد بالنا ان في نيجاتيف ساين هنا، يعني هتبقى نيجاتيف 2 مره multiplied by b ومره multiplied by 10. يبقى عندي 130 minus 2b. هنجيب بيهم equilibrium عادي خالص، فهلاقي ان حصل shift للديماند كيرف to the left. طيب دلوقتي انا ككونسيومر النيو equilibrium point بقيت ان انا ادفع 45 بلس ان هدفع taxes ب 10. فيبقى انا كأن بقى تمن البرودكت بالنسبه لي 55. طب انا قبل ما يحصل الضريبه دي انا كنت بدفع كام؟ كنت بدفع 50. يبقى انا كأن بقى عليا تاكس بيردن، يبقى كده عليا عبء زياده يعني ب 5. طيب نيجي للبروديوسر. البروديوسر كمان بقى ياخد 45. قبل imposing التاكسس كان بياخد 50 بس، كان بياخد 50، فكده هو خسر 5، فبقى هو كمان عنده تاكس بيردن 5. يبقى احنا نقدر نعمل سمري للكلام ده بان بعد ما عملنا التاكسز على الكونسيومرز الايكوليبريم برايس قلت، الايكوليبريم كوانتيتي قلت، والاتنين بقى عندهم تاكس بيردن، سواء البروديوسر عشان بقى بيدفع 5 جنيه زياده او الكونسيومر سوري البروديوسر بقى بيخسر 5 جنيه او الكونسيومر بقى بيدفع 5 جنيه زياده. تمام؟ مطلوب منكم بقى ان انتوا تقروا الامباكت بتاع نفس ال imposing التاكس ده على البروديوسر. بعد كده فاضل لنا حاجه اسمها الكونسيومر سيربلس والبروديوسر سيربلس. دلوقتي انا عندي استعداد، انا في الصحراء وعندي استعداد ادفع في برودكت 100 جنيه. ده الويلنجنس تو باي بتاعتي. طب انا لقيت بالفعل السوبر ماركت وهشتري منه الميه اللي انا عاوز اشتريها دي، هل هو عارف ان انا كنت في الصحراء مستعد ادفع 100 جنيه؟ لا، فهو هيبيعها لي هيقول لي سعرها 10 جنيه. يبقى انا كده كاني وفرت 90 جنيه. 90 جنيه دول بقول عليهم كونسيومر سيربلس. طب انا ما عنديش كونسيومر واحد او ما عنديش كوانتيتي واحده هشتريها، انا عايزه اشتري. احنا لما بنيجي نعمل الديماند بنحط فرايتيز at price كذا انا مستعد اشتري كذا، وات برايس كذا انا مستعد اشتري كذا. تمام؟ يبقى في كل واحده فيهم انا عندي اسمه سيربلس. يعني هنا كان 0 انا هوفر 90 جنيه. طيب عند 1 انا كنت مستعد ادفع 80 بس انا بالفعل هدفع 10، يبقى انا هوفر 70 جنيه. طب عند 2 and so on. طب لما نيجي نجمع بقى 90 و70 وبقيه الارقام التانية دي كلها الكونسيومر سيربلس بتاعي، ده كده كانه
فائض حصل للكونسيومر، حاجة كان مستعد يدفعها بس ما دفعهاش بالفعل. تمام. نفس الكلام بالنسبة للبروديوسر، هو كان مستعد يقبل اتش دي نفترض ان هي كانت 5، بس هو باع فعلي ب10، يبقى هو كده بقى عنده سيربلس ب5. برضو نفس الكلام، كل واحدة هتبقى أقل من اللي قبلها، هنجمع ده كله يدينا الكونسيومر سيربلس. لو حبيت أحسبها هي بتبقى الاريا بتاعت التريانجل ده. بروديوسر سيربلس هي الاريا دي، الكونسيومر سيربلس هي اي اف جي. تمام. ده كده the end of chapter 7. Thank you.